students, how are you? I hope all of you fine and safe. Dear student, today we have learned about the lesson English second language English 10th standard. Poem name is After Outer Space Tomorrow Morning. Today we have learned in this poem written by Norman Nicholson. Poet name is Norman Nicholson. Before start the poem, this is very necessity and then important to know about the poet introduction. Okay, my dear student, we read some features of poet introduction. All of you open your textbook, my dear student. Page number 180 page number. So, in this way, now about the poet introduction. Norman Nicholson, although he identifies himself as a poet, he has written regional geography, literary criticism, autobiography, literary biography and novels. All his work reveal a deep feeling for the South Cumberland coastal area, bordered on the west by the Irish Sea and the east by the Lake District. His poetry is noted for its local concerns, straightforwardness of language and inclusion of elements of common speech. Okay, my dear student, Norman Nicholson is one of the, although he identifies himself as a poet, he identifies through himself, he is one of the poet. He was written, so ಇವರು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೀಜನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ and then literary criticism and then autobiography, next literary biography and novels. He was written many way. Geography, ಭೂಗೋಳದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬರೆದರು. ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಲಿಟರರಿ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇವರು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. And then novels means ಕಾದಂಬರಿಗಳು. He was written by many things. For example, he has written regional geography and then literary criticism and then autobiography and then literary biography and a novel. So ಇವೆಲ್ಲ ಅವರು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು and then novel, ಕಾದಂಬರಿ and then literary criticism, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. All his work reveals a deep feelings for the South Cumberland coastal area bordered on the west by the Irish Sea and the east by the Lake District. ಇವರು ಐರಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಂಬರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೀಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ನೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಳಕಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕಳಕಳಿಯ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್, ಹಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೇರ ನುಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನೇರ ನುಡಿ, ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್
explain stanza first and second, my dear student. I take a loud reading, you listen carefully and then you see your textbook. Okay. Off to outer space tomorrow morning. The title of the poem, Off to outer space tomorrow morning. ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತರಿಕ್ಷ. ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆಕಾಶ. ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ಟ್ರೋನೌಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿ ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೌಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವುಮೆನ್, ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಿ ಯಾರು? ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ. ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತಹ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮೀನಿಂಗು. ಆಫ್ಟರ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಾರ್ಮನ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್. You can start the countdown. You can take a last look. You can pass me my helmet from its plastic hook. You can cross out my name from the telephone book. For I am off to outer space tomorrow morning. There won't be any calendar. There won't be any clock. Daylight will be on the switch and winter under lock. I will doze when I am sleepy and wake without a knock, for I am outer space tomorrow morning. Dear student, once again repeat this first and second stanza. You can start the countdown. You can take a last look. You can pass me my helmet from its plastic hook. You can cross out my name from the telephone book, for I am off to outer space tomorrow morning. There won't be any calendar, there won't be any clock. Daylight will be on the switch and winter under lock. I will doze when I am sleepy and wake without a knock, for I am outer space tomorrow morning. Okay, dear students? You see, you can, dear student, you take a for a few minutes silent reading and then I explain some new words from the stanza first and second. Okay, you take a silent reading.
I hope all of you finish your silent reading. Okay, some glosary words is there. Does means sleep. Solitary. Solitary means alone. Confinement. Imprisonment. Goal means prison. Capsule, part of the spacecraft that separates from the main rocket. Center means center of gravity, weight due to the force of gravity or attraction. So does means sleep, malbodu. Solitary, alone. Confinement means imprisonment. Goal means prison. So you can start the countdown. You can take a last look. Here, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ? ಕವಿ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಇವರು ನಾಳೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ಗೋ to the outer space. You can pass me my helmet from its plastic hooks. You pass me my helmet. In helmet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಕ್ ಒಳಗಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬುಕ್. ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮೀ ಮೈ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬುಕ್. ನೀವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬುಕ್. ಫಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟುಮಾರೋ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Next, once again repeat this first stanza. You can start the countdown. You can take a last look. You can pass me my helmet from its plastic hook. You can cross out my name from the telephone book. For I am to outer space tomorrow morning. You can start the countdown. ದಿನಗಣನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. You can take a last look. ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You can pass me my helmet. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಔಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬುಕ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. There won't be any calendar. There won't be any clock. Daylight will be on the switch and winter under lock. I will dress when I am sleepy and wake without a knock. For I am out to space tomorrow morning. There won't be any calendar. There won't be any clock. So ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಕ್ ಸಹ ಇರಲ್ಲ. There won't be any calendar, any clock. There won't be any calendar, any clock. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೇ ಆರ್ ನೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ won't be any calendar, there won't be any clock. Daylight will be on the switch. ಅಂದರೆ ಡೇಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಕ್. ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೀಗ ಹಾಕಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇ ಆರ್ ನೈಟ್, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಡಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಲಗ್ತೀನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಡಸ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಮಲಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕ್ ವಿತೌಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಹಗಲು. ವಿತೌಟ್ ಎ ನಾಕ್ ಅಂದರೆ ನಾಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಎಬ್ಬಿಸ್ದೇ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ನಾಕ್ ಫಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಐ ಪ್ಲೇ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ in the spacecraft. So you listen and then you see and then enjoy this spacecraft video. Okay? How did it all begin? What are the origins of our planet? To understand our place in the universe, we need to explore space. Let's look at some of the missions we are using to do this. ESA's Planck satellite has mapped the cosmic microwave background, a picture of the universe just after its birth 13.8 billion years ago. The tiny color differences in the image represent seeds that later formed galaxies and galaxy clusters. Thanks to Planck, we've confirmed that our universe today is dominated by dark energy. There's also a good share of dark matter. Only 4.8% is ordinary matter, out of which the stars, the planets, and we humans are made. But we're still a long way from understanding how this dark universe works. Euclid will observe billions of faraway galaxies. It will reveal how dark matter acts as scaffolding around which galaxies are built, and how dark energy accelerates the expansion of the universe. We happen to live on a planet orbiting a pretty ordinary star in a pretty ordinary galaxy. But how exactly is our galaxy, the Milky Way, laid out? Gaia will tell us. ESA's Gaia Space Telescope is cataloguing more than 1 billion stars to create the most precise map of the Milky Way, showing us not just the positions of the stars in it, but importantly, their motions through it. From this, we can understand how it was put together. But where did the stars and planets come from? This is one of the key questions examined by Herschel. Carrying the largest telescope ever flown in space and observing at far infrared and sub-millimeter wavelengths, ESA's Herschel mission observed the cool universe. It surveyed vast star-forming complexes containing thousands of new suns. Coming back to our own solar system, a trail of water will guide ESA's JUICE spacecraft to Jupiter and its icy moons. Ganymede, Callisto, and Europa have vast oceans of water beneath their icy crusts. Somewhere in these oceans, the conditions to support life may exist. Our search for life also leads us to Mars. ESA's Mars Express has found evidence that there was once liquid water on the planet, while methane in the atmosphere today could be linked to microbial life under the surface. ESA's ExoMars program is now underway to continue the hunt.
Launched in March 2016, a new orbiter will track the methane in much more detail, and new landing technologies will be tested. And a few years later, a rover will drill into the Martian terrain in search of signs of life, past or present. The SOHO spacecraft is able to determine what's happening deep inside our sun. It can warn us of eruptions leading to solar storms 3 days before they reach the sun's surface. Its successor, ESA's Solar Orbiter, will take pictures of the polar regions of the sun for the first time and study the origin of the fast solar wind. And now to Mercury. Bepi Colombo will orbit the nearest planet to the Sun to unlock the origin and history of this mysterious planet. Special insulation and solar cell technology are needed to withstand soaring temperatures of more than 400 degrees Celsius. Finally, ESA has reached new heights in exploration with Rosetta, the first ever mission to rendezvous with, escort, and land on a comet. Comets are icy time capsules containing almost unaltered matter left over from the birth of our solar system. Exploring this material in detail as the comet evolves, we will change our understanding of the birth of our planetary system and of our own origins. The exciting journey of Rosetta and its lander Philae has captured the world's imagination, bringing space exploration once more to the fore. In the quest to understand our place in the universe, the European Space Programme pools national resources and achieves what no single member state could do on its own. The total cost of ESA's activities is less than the price of one cinema ticket per European per year. A ticket that answers the questions about our place in the universe. A ticket that creates jobs in Europe and maintains a competitive space industry. A ticket that supports European scientists performing at a world-class level. A ticket that fosters European identity and demonstrates European capability and vision. Three, two, one. Engine start and liftoff. The SS Kalpana Chawla takes flight, sights set on the International Space Station. NASA has launched their next Cygnus vehicle, the SS Kalpana Chawla, and the Antares rocket for the NG-14 mission to the International Space Station. The spacecraft is expected to reach the International Space Station after a 2-day journey and will deliver a cargo of 1,217 kg of science experiments, personal items, and 850 kg of crew equipment. In keeping with the tradition of naming each Cygnus vehicle after someone instrumental in the field of space exploration, NASA has chosen to honor Dr. Kalpana Chawla, the first Indian-born woman to travel to space. Kalpana Chawla was selected in honor of her prominent place in history as the first woman of Indian descent to go to the space. Born on 17 March 1962 in Karnal in Haryana, Kalpana earned a Bachelor's of Engineering in Aeronautical Engineering from Punjab Engineering College and later moved to the United States in the year 1982. Kalpana Chawla died on February 1, 2003 in the Space Shuttle Columbia disaster, along with her other crew members. Columbia disintegrated over Texas while it was re-entering into the Earth's atmosphere. The SS Kalpana Chawla spacecraft, after completing its 2-day journey, will make an approach towards the International Space Station from 10 meters below. Thereafter, the astronauts will connect the spacecraft to the International Space Station through its robotic arms.